Hi everyone, so আজকের ভিডিওতে আমি খুব স্পেশাল একটা জিনিস শেয়ার করব। কিছুদিন আগে আমাকে লাক্সের পক্ষ থেকে একটা বডি ওয়াশের গিফট বক্স পাঠায়, আর সেই গিফট বক্সের স্টোরি আমি আমার ইনস্টাগ্রামেও শেয়ার করেছিলাম। আজকে আমি সেই লাক্স বডি ওয়াশ গিফট বক্সের আনবক্সিং করব। So without any further ado, let's get unboxing and I'm really excited about it. ওকে, সো গিফট বক্সটা খোলার সাথে সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা লাক্সের বডি ওয়াশের ভ্যারিয়েন্ট খুব সুন্দর করে অর্গানাইজ করা, আর প্রত্যেকটা বডি ওয়াশের ভ্যারিয়েন্টের সাথে একটা করে লুফা ফ্রি, সো দ্যাটস রিয়েলি নাইস। অ্যান্ড দের ইজ আ লিফলেট ইন ইট, যেখানে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েন্টের ব্যাপারে ডিটেলসে ডিসক্রাইব করা আছে কোনটা কি ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে তৈরি। আর পাশাপাশি তারা খুব সুন্দর একটা লেটার পাঠিয়েছে আমাকে, যেটা আমি তোমাদেরকে পড়িয়ে শোনাতে চাই। Dear Lux Beauty, you are the star of your show. A modern age woman like you deserves smooth, glowing and divinely fragrant skin. Let's hop into a delightful luxury of an indulgent spa day in the comfort of your own home. With our range of exquisite body washes, created with exotic floral fragrances and infused with nourishing oils, unwind yourself with the joy of a relaxing and luxurious shower experience the Lux way. Yours truly, Lux. Each and every single bottles are very beautiful looking, and I mean the fragrance of every single variety of the body washes are just to die for. যেমন এটা হচ্ছে Freesia scent and aloe vera, the green one. The pink one is French rose and almond oil. And the purple one is black orchid scent and juniper oil. And also, of course, the loofah feels soft, and I feel like that though I have a very sensitive skin, it's not going to be rough on my skin. So আমার next ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার লাক্স বডি ওয়াশের সাথে আমার শাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স। So till then, stay tuned. Bye.